Welcome to my channel Jifunze Leo Shule na Malezi. It's time now to learn Swahili. Ni muda sasa wa kujifunza Kiswahili. We are going to learn the Masonry tools. Tutaenda kujifunza vifaa vya uashi au vifaa vya ujenzi. Learn Swahili. Masonry tools, vifaa vya ujenzi au vifaa vya uashi. Let's start direct. Ngoja tuanze moja kwa moja. But if you want to continue receiving our notification about our videos, don't miss to subscribe. Kama unataka uendelee kupata vipindi vyetu, usikose kubonyeza alama ya subscribe ili uweze kupokea vipindi vinavyokuja. Learning is a process. Kusoma ni mchakato. Okay? Let me warmly welcome you. Ngoja nikukaribishe sasa. Number 1. Namba moja. Mason. 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 Fundi uashi. Fundi uashi. Mason. Fundi uashi. Fundi uashi. Number 2. Brick. Brick. Ini Swahili, kwa Kiswahili. Tofari. Tofari. Brick in Swahili, tofali. Brick in English. In Swahili, tofali. Tofali. Okay? Number 3. Cement. Cement. A cement. Okay? Swahili, we say what? Saruji. 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 Number 4. Concrete. 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 In English, concrete, and in Swahili, zege. 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 Okay? Number 5. Wheelbarrow. Wheelbarrow. Wheelbarrow in English. Our Swahili is toroli. 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 Okay? And number 6, spirit level. Spirit level. Spirit level. Spirit level. Okay? Swahili, we say what? Kiwango cha maji. Kiwango cha maji. In English, spirit level. Okay? Let us end here today, and don't miss to follow our page, don't miss to follow our channel, don't miss to subscribe our channel to get notification. Thank you very much. My name is Teacher Paul Gaya. Thank you. Bye.